Shabbat, bienvenidos, welcome. Boker Tov, good morning. We welcome you to our teaching this morning. We're in Bad Midbar, the book of Numbers. Le damos las bienvenidas a nuestra enseñanza esta mañana. Estamos en el libro de Números, capítulo 4. This week's parsha is called Nasso. La porción de la Torah semanal se llama Nasso, Because the Hebrew says, Vadaber Adonai el Moshe lemor, Nasso et Rosh Gershon. Hashem spoke to Moshe saying, take a census of the sons of Gershon. Dios le habló a Moisés diciéndole, toma un censo de los hijos de Gersón. Nasso et Rosh Bnei Gershon. So Nasso, count, to count. Nasso para contar, Take a census. tomar un censo. In next year, in 2020, the United States will be taking a census. En el año 2020, en el próximo año, los Estados Unidos tomarán un censo. And so, what is a census? Taking a census is to count the people. Tomar un censo es contar a la gente. Here in the United States, to count the people, the reason for counting the people La razón para contar a las personas aquí en los Estados Unidos is because the congressional representation depends upon the count. es porque la representación del Congreso depende del conteo. In our form of government, every state has two senators. En la estructura de nuestro gobierno, cada estado tiene 2 senadores. But you may have any number of representatives depending on the number of people. Pero el número de representadores depende del número de las personas. So they divide each state up into districts. Por lo tanto, dividen cada estado en distritos. And by how many people live in those districts, by how many people live in that state, how many districts you have and how many representatives you have. Y dependiendo de las personas que están en ese estado, son los distritos y los números de representantes que tienes. And so we take a census, we take a count. Por eso tomamos un censo, un conteo. Hashem tells Moshe here to take a count. Hashem le dice a Moisés que tome un conteo. And this is why in English the name of this book is Numbers. Y es por eso que en español el nombre de este libro es Números. Because for the first several chapters there's a counting of the people. Porque por los primeros ciertos capítulos hay un conteo de las personas. And in Hebrew this book is called Bamidbar. En hebreo este libro se llama Bamidbar. Ba means in, Ba significa en and Midbar means the wilderness. y Midbar significa el desierto. And so Bamidbar, in the wilderness. En el desierto. This is the accounting of, the accounting of, or the telling of the story of their wandering in the wilderness. Ese es el conteo o como cuentan su historia en el desierto. But for the first several chapters there is a census taken. Pero en los primeros capítulos se toma un censo. And so last week's parsha called Bamidbar, En la semana pasada leímos la porción Bamidbar. Hashem tells Moshe to count the people of every tribe Hashem le dice a Moisés que cuente a las personas de cada tribu from the age of 20 on up. de la edad de 20 hacia arriba. And the way that they would take the census is every male. It was the every male child, every male of Israel from 20 up would be counted by putting in 1/2 shekel. Y la forma en la que tomaban el conteo es que cada varón de la edad de 20 hacia arriba ponía medio shekel. It would be as if our government would say that every male would put in 1 penny. Es como si nuestro gobierno actual diría que cada hombre
pusiera un penny. And this money would go to help take care of the temple, to do any repairs, those kinds of things. Y este dinero sería para las reparaciones del templo y ese tipo de cosas. And so from 20 on up, every male of every tribe from the age of 20 on up had to put in a shekel or a half a shekel. De la edad de 20, cada varón de cada tribu tendría que poner medio shekel. Why the age of 20? Porque es la edad de 20. This is the age of war. Esa es la edad de la guerra. Every man from the age of 20 Cada hombre de la edad de 20 was able to go to war. podía ir a la guerra. They were to go to war to defend Israel. Podían ir a la guerra a defender Israel. Israel follows that institution today. Israel sigue esa institución al día de hoy. That every person, everybody in Israel has to serve in the armed forces. Que cada persona en Israel tiene que servir en las fuerzas armadas. So those who are coming out of high school, Aquellos que salen de la prepa they do not go to college. no van a la universidad, They go to the army van al ejército, or the Air Force or the Navy. They go into the armed forces. a la fuerza aérea o van a las fuerzas armadas. And so when you turn 18 and you graduate from high school, immediately you're inducted into the armed forces. Cuando tienes 18 años de edad, te gradúas de la preparatoria, inmediatamente te vas a las fuerzas armadas. And you spend 2 years in the Israeli armed forces. Y pasas 2 años en las fuerzas armadas israelíes. So that every Israeli is prepared to defend the nation. Para que cada israelí esté preparado para defender la nación. When you get out of the army at the age of 20, you get out of the army. Cuando sales del ejército a la edad de 20, Then you can go to college entonces puedes ir a la universidad, or begin your career or what you would do. comenzar tu carrera o lo que fuera que hicieras. But you are still in the army. Pero aún estás en el ejército, You are in the reserves. estás en las reservas. And you serve in the reserves to, I forget, it's the age of 50 or 60. You stay in the reserves. Y creo que hasta los 50 o 60 años es cuando sigues sirviendo en las reservas. So that when Israel has to go to war, Para que cuando Israel tenga que ir a la guerra, the first line of defense is the army. la primera línea de defensa es el ejército. The second line of defense is the reserve. La segunda, las reservas. Who is the reserve? ¿Quiénes son las reservas? Everybody, every person, every single person from the age of 20 to the age of 60. Las reservas son todas las personas de la edad de 20 hacia la edad de 60. They will all be called, men and women, they will all be called up to go into service to defend the nation. Hombre y mujer, todos son llamados a defender la nación. I had just gotten out of second grade, going to third grade, Cuando salí de segundo año, yendo hacia tercer año, when Israel was forced to fight what is called the 1967 Six-Day War. cuando Israel tuvo que pelear la guerra de 1967, la guerra de los 6 días, They sent the Air Force out first, enviaron primero la fuerza aérea and they bombed all of the Air Force of Mitzrayim, of Egypt. y bombardearon todo el ejército de Egipto. Egypt was caught by surprise. Egipto fue agarrado por sorpresa. They did not see the Israeli jets coming through, the Israeli planes coming through. No vieron a los jets o aviones israelíes venir. Their radar did not pick them up Su radar no lo detectó, because they were flying literally at ground level. porque literalmente estaban volando al nivel de tierra. One of the news organizations interviewed an Egyptian farmer. Una de las organizaciones de las noticias le hizo una entrevista a un granjero egipcio. And he said he told how he looked up and an Israeli jet was flying just over his head. Y él contó, redactaba cómo es que literalmente un jet israelí volaba arriba de su cabeza. He said that he threw himself to the ground Él contó que se tiró al piso because he thought the jet was going to take off his head, porque él pensó que el jet le iba a volar la cabeza. and he heard the great sound of the jet going over. Escuchó un gran sonido del jet volando hacia arriba. And then just a second later, here comes a great wind from the jet, Y al siguiente instante ve un gran viento siguiendo el jet. that he could feel the heat of the afterburners of the engine.
Él podría sentir el calor de los motores, as that jet flew over him. mientras que el jet volaba por él, encima de él. We used to pick cotton when I was growing up. Cuando yo crecía, recogía algodón. We would be out there picking cotton by our hands. Recogíamos algodón con nuestras manos. And sometimes they would come out and they would be spraying the fields. A veces salíamos y estaban rociando el campo. And they would be using airplanes to fly over and spray the field. Y usaban aviones para volar por arriba y rociar el campo. I'd be out there picking cotton. Yo recogía algodón And here would come this airplane right over my head. y venía el avión sobre mi cabeza, He was spraying the field and he would come right over my head. rociando el campo. The first few times it happened, I did the same. I threw myself to the ground. Las primeras veces que sucedió, hice lo mismo, me tiré al suelo. Then as a teenager, I started getting brave. Como adolescente me empecé a poner más valiente. I figured if he wasn't going to hit me, maybe I would hit him. Descubrí que si él no me pegaría a mí, yo le pegaría a él. And so I would take a cotton bowl or a dirt clod and I would throw it at the airplane to see if I could hit it. Y yo tomaba una bola de algodón o una bola de tierra y veía a ver si le podía pegar al One avión. time I threw my dirt clod up at the airplane. Una vez le tiré mi garra sucia al avión The pilot looked down. y el piloto vio al suelo I saw it was a friend of mine from high school. He was flying the plane. y vio que era un amigo mío de la prepa, él estaba volando el avión And he threw a streamer down. y tiró un streamer, A streamer, it's a piece of paper with along like a kite. un pedazo de papel, And it came floating down to where I was. como un papalote y bajó volando hacia donde estaba yo. And so I waved my hands and laughed. Y yo lo saludé, moví mis manos y me reí. That was his way of saying hello and quit throwing clouds. Era su forma de decir, deja de aventarme cosas. So the Israelis took out all of the Egyptian Air Force at one time. Los israelíes derrotaron todo el ejército egipcio de un solo golpe. They sent out a second wave of jets, Mandaron una segunda ola de jets and there was nothing for them to bomb. y no había nada que So they bombardear. turned around and they went home. Se regresaron y fueron a casa. They refueled and they flew to Syria. Recargaron gasolina y volaron a Siria. Syria had a vast army of tanks, Siria tenía un gran ejército de tanques. and the tanks were coming over the Golan Heights. Los tanques venían por el Golán. And at that time, Jordan was in control of Jerusalem. En esos tiempos, Jordania estaba en control de Jerusalén. And they were in control of the Judea and Samaria, Yehudi Shomron, Y estaban en control de Judea y Samaria. what the world calls the West Bank. Lo que el mundo llama el West Bank. Be very careful. Sean cuidadosos. It is not the West Bank. No es el West Bank. The West Bank, the reason why it's called the West Bank is the West Bank of Jordan. Jordan is on the east side, and then the West Bank of Jordan. La razón por qué se llama así es porque pertenece al lado oeste del Jordania. The land does not belong to Jordan. La tierra no le pertenece a The Jordania. land belongs to Israel. La tierra le pertenece a Israel. Who says so? ¿Quién lo dice? Hashem himself. Dios mismo. And he gave the land. Él le dio la tierra. And so the land belongs to Israel. La tierra le pertenece a Israel. Hashem is allowing the Goyim to walk the land, the Gentiles to walk on that land. Dios le permite a los gentiles caminar por esa tierra. But even today, the president of this nation and the prime minister of Israel are talking. Pero en estos días el presidente de nuestra nación y el primer ministro de Israel están hablando. And the Secretary of State of the United States Y el secretario del Estado de los Estados Unidos made it public hizo público to the whole world a todo el mundo that the United States is going to back Prime Minister Netanyahu and back Israel. que los Estados Unidos van a respaldar al primer ministro Benjamín Netanyahu y al Estado de Israel, As Israel claims her land. así como Israel reclama su tierra. We did the same, this country did the same. We're backing Israel in the claim on the Golan Heights. Este país hace lo mismo y respaldamos a Israel cuando reclama el Golán. And we moved our embassy to Jerusalem. Y movimos nuestra embajada a Jerusalén. These are all good things. Son cosas buenas. These are all things approved by God. Son cosas que Dios aprueba. In fact, they're calling our president the Cyrus of our time. De hecho, la gente llama a nuestro presidente el Ciro de nuestra época. Who is Cyrus? ¿Quién es Ciro? He was the king of Persia. Fue el rey de Persia. Who is Persia? ¿Quién era Persia? Iran. Irán. Iran today. El Irán de hoy.
used to be called Persia. Se llamaba Persia. It was only in the 1900s that the name changed to Iran. Fue solamente en los años de 1900 que se le cambió el nombre a Irán. After World War I, Después de la guerra número 1. the Allies divided up much of the land of Europe and the Middle East. Los aliados dividieron la tierra de Europa y el Medio Oeste. And so Yes. Iraq and Iran and Jordan and Syria, these countries did not exist until after World War I. Irán, Jordania y todos esos países no existían antes de la guerra mundial número 1. And the United States and England and France and several other countries divided up and made these nations, made these states. Y los Estados Unidos, Francia e Inglaterra dividieron esos estados. At the end of World War II, because of the killing of the Jewish people in Europe, the Holocaust, Y debido al holocausto, a la matanza del pueblo judío después de la Guerra Mundial II, Israel was called the British Mandate. es que Israel se le llamó el mandato judío, And the United Nations divided up and gave that part of the British Mandate to the Jewish people as a homeland. y las Naciones Unidas dividieron y le dieron esa parte a Israel como su nación. And this is why in May Y esto es por esta razón en mayo we celebrate Israeli independence. celebramos la independencia israelí. It is their Independence Day. Es su día de independencia. But there's also a day in May, is in May and June, Pero también otra fecha que cae en mayo o en junio, depends on what month, dependiendo en qué mes, the Jewish month. el mes judío. There's also a day called Jerusalem Day. También hay un día que se llama el Día de Jerusalén. And Jerusalem Day is the day that the Israeli army Y el Día de Jerusalén es el día en el que el ejército israelí recaptured Jerusalem recapturó a Jerusalén and took the Temple Mount. y proclamó tomó control sobre el templo del monte. That was in 1967, Eso fue en 1967, the fifth day el quinto día of the 6-day war. de la guerra de 6 días. Israel recaptured Jerusalem and the Temple Mount, Israel recapturó a Jerusalén y el monte del templo. as well as and they captured it from Jordan. Lo recapturaron de Jordania. And so technically Israel could kick the Muslims off of the Temple Mount. Técnicamente, Israel podría sacar a los musulmanes del monte del templo. They are very kind and merciful. They're very gracious in allowing the Muslims to be on the Temple Mount. Israel es muy piadoso y le da gracia cuando permite a los musulmanes habitar el monte del templo. Israel captured all of Judea and all of Shomron, all of Judea and Samaria, Israel capturó toda Judea y Samaria, which is the totality of what is called the West Bank. lo cual es la totalidad de lo que se llama el West Bank. They crossed the Jordan River, Cruzaban el río Jordania and they were in Jordan, very far in Jordan. y estaban en Jordania. They defeated the Syrian army and the Syrian tanks. Derrotaban al ejército de Siria y los tanques sirios. There's a story of an Israeli colonel Hay una historia de un coronel israelí who was he and his crew were the only tank. que él y su ejército eran el único tanque They were facing 20 Syrian tanks, y estaban en contra de 20 tanques sirios. and he prayed to Hashem Y él oró a Dios to help them para que les ayudara, because they were going to stay and die there. porque se iban a quedar ahí y morir. So he prayed that Hashem would help them make a difference. Y él oró para que Dios hiciera una diferencia. He fired one shot, Él disparó un solo tiro and it hit the Syrian tank in front of him, y le pegó al tanque sirio enfrente de él. and that tank went up. Y el tanque explotó. And all of a sudden, they started noticing this tank and that tank turning. Y de repente vieron que los tanques se voltearon, se iban. And so they thought that they were going to try to go around Ellos pensaban que los iban a rodear, and surround him. rodearlos. And he prayed again for Hashem to help them. Otra vez oró a Dios para que lo ayudara. And he noticed that the tanks were turning, Y vio que los tanques se voltearon and they turned and completely turned around. y completamente les dieron la espalda a ellos. They were running away, Huían, and they were running away back to Syria. huían de regreso a Siria.
And so a news organization found out who was in charge of that tank. Y una organización de noticias descubrió quién estaba a cargo de ese tanque. The Israeli colonel could not understand why the Syrian tanks were turning. He was just one tank. Y el coronel israelí no entendía por qué tantos tanques se volteaban y huían, mientras que el ejército israelí solamente era un tanque. So they asked the Syrian officer, "Why did you turn around?" El canal de noticias le preguntó al oficial sirio por qué se voltearon. And the Syrian officer responded, "Because we saw hundreds of tanks coming at us." Y el oficial sirio le dijo, es que vimos cientos de tanques venir hacia nosotros. Hundreds of tanks. Cientos de tanques. We were only 20. Solo éramos 20. They started off with one. Comenzaron con uno. We don't know where they were hiding these tanks, Pero no sé dónde Israel esconde but they esos started tanques. coming at us. Pero venían hacia nosotros. They asked the Israeli colonel. Le preguntaron al coronel israelí. He said, "No, I was the only one." Dijo, yo solamente era un tanque. They had already destroyed the others of our battalion. Ya habían destruido a los tanques de nuestro I batallón. was the only one left, Era el único que quedaba. defending all the Golan Heights Defendiendo todo el Golán against Syria. en contra de Siria. And then one of the Syrian soldiers Y uno de los soldados sirios told the reporter, le dijo al reportero, "We saw a giant man standing on the hill. vimos un hombre gigante parado en la montaña, He en la was colina. a giant, Gigante. and he was glowing. Y estaba brillando. And then we saw hundreds of tanks coming over. Y después vimos cientos de tanques venir hacia nosotros. It was a miracle. Fue un milagro. And Israel talks about this miracle to this day. Israel habla de este milagro hasta el día de hoy. Even to this day, Aún este día, the Palestinians shoot rockets at Israel, los palestinos lanzan misiles hacia Israel. and many of those rockets go the wrong way. Y muchos de esos misiles se desvían And they land in Gaza. They land in the wrong territory. y aterrizan en Gaza, en el territorio incorrecto. And the Gazans, the Hamas gets upset. Y jamás se enoja. And many of the soldiers say publicly, Y los soldados dicen públicamente, the God of Israel is very strong el Dios de Israel es muy poderoso. because he turns our missiles. Porque desvía nuestros misiles. When we're trying to hit Israel, God turns the missiles and they hit us. They land on us. Cuando intentamos disparar a Israel, Dios voltea los misiles y nos golpean a nosotros. There's coming a day Viene un día when Iran and Turkey and Russia and many of these nations are going to attack Israel. cuando Irán, Turquía, Rusia y todas estas naciones atacarán a Israel. They're already there. Ya están allí. These nations are already in Syria. Estas naciones ya están en Siria. And Ezekiel 38 and 39 gives a description of this war that is coming. Y Ezequiel en el capítulo 38 y capítulo 39 describen de la guerra que va a venir. That these armies are all going to attack at the same time. Que todos estos ejércitos atacarán juntos. And that Hashem, that God will reveal himself to Israel once again. Y que Hashem se revelará a Israel una vez más. The way he did in these times, in these days. Aquí, así como lo hizo en estos días. And he says that the missiles of the enemies, that the arrows of the enemies will fall back down on themselves. Y dice que los misiles de los enemigos de Israel se caerán sobre ellos mismos. And so he's going to do this again. Hará lo mismo otra vez. So back to the text, why does Hashem say to count the army? De regreso al texto, porque es que Dios dice que conten el ejército, So they can know how many soldiers there are. para que sepan cuántos soldados hay ahí. That each tribe will donate that many soldiers Que cada tribu donará esos soldados to the army. al ejército. But they do not count Levi. Pero no cuentan la tribu de Leví, They do not count the tribe of the Levites, no cuentan los levitas, including the Kohanim, incluyendo a los sacerdotes, the sons of Aharon. los hijos de Aarón, They do not count them. no los cuentan. Levi gets its own census. Leví tiene su propio conteo. And so in the Parsha, where the Parsha ended last week, Cuando la porción semanal terminó, they started counting the tribe of Levi. en la semana pasada contaron la tribu de Leví. And so this is where we are now in Nasso. Y ahora aquí en Nasso continuamos. And so he says to count Y aquí dice, cuenten, the number of each family, not each tribe, but each family in Levi. cuenten el número, no de cada persona, no de cada tribu, sino de cada persona en Leví. And so it says, Nasso et Rosh Bnei Gershon, Gam Hem Lavem.
to take a census of the sons of Gershon, them as well, according to their father's house. Tomar un censo de los hijos de Gersón de acuerdo a su casa. Es un conteo familiar. Now, if you would look at verse 23, Si vamos al verso 23, it says, Midain Shloshim Shana Vamala Ad in Hamishim Shana Tivkot Otam. And so he says, what this is saying, from 30 years of age and up until the year 50 years of age. aquí lo que nos dice es un conteo de 30 años, desde la edad de 30 años. And so they're to count not everybody of Levi, No van a contar a todos los de Leví, but the men. pero a los hombres. And there's a reason for this, Y una razón para esto, which we'll talk about in just a moment. la cual hablaremos en un momento. But they were not, as those who were going to war, Pero como esos que iban a la guerra, it did not include the women, no incluían a las mujeres, or the children, o los niños, nor the old, ni a los ancianos, but only those who were capable of fighting. pero solo aquellos capaces de luchar. And Hashem even makes allowance Y Dios incluso that if you are just married, les dice que si estás if casado, you're a young man and you're just married, si es un hombre joven recién casado, you have a brand new bride, tienes una nueva esposa, that you are not permitted to fight. no se te es permitido pelear. You must stay with your bride. Debes permanecer con tu esposa. Why? ¿Por It qué? is more important that you establish the relationship with your bride. Porque es más importante que establezcas una relación con tu esposa. God is able to defend Israel, Dios puede defender a Israel. and He will defend in your behalf, Y lo defenderá en parte tuya, and you stay with your bride. si no te quedas con tu esposa. And if you have been with your bride for a few years, then yes, you go. Y si tú ya has estado con tu esposa por varios años, entonces sí te toca ir a la guerra. And it was not so much that they were defending the nation as a whole, that was part of it, Y en parte era que defendían a la nación como juntos, but they were fighting for their tribe. pero también peleaban por su tribu. And in the tribe, they were fighting for their family, for the clan. Y en esta tribu peleaban por su familia, por el clan. And then in the clan, they were fighting for each individual family. The husband was fighting for his wife and his children. Y en el clan, cada uno peleaba por su familia individual. El esposo peleaba por su esposa y sus hijos. And this made them fierce defenders. Y esto los hizo defensores fuertes, This made them fierce warriors. guerreros furaces. The idea that I'm fighting for my family, La idea de que yo peleo por mi familia, I'm fighting for my wife and my children, peleo por mi esposa y mis hijos, I'm fighting for my little farm, peleo por mi granja, I'm fighting for my little garden, peleo por mi jardín, for my sheep and my cattle. por mis ovejas y mi ganado. I'm fighting for my life. Literalmente peleo por mi vida. And so this would make them very, very intense warriors. Esto los hacía guerreros intensos. It was much that way here in the United States before the Civil War, the war between the states. Es así como aquí en los Estados Unidos, en la guerra civil, In fact, the name of this country was not the United States, de hecho, el nombre de este país no era los Estados Unidos, but was these United States. pero era estos Estados Unidos. Why these United States? Porque estos Estados Unidos, Because each state was its own community, porque cada estado era su propia comunidad, like a tribe. como una tribu. So that you had the state of Virginia. Tenías el estado de Virginia, It had its own army. tenía su propio ejército. It was called the Army of Virginia. Se llamaba el ejército de Virginia. That flag that we see that so many people are against. Esa bandera que vemos, la cual mucha gente está en contra, It's a red flag with the blue X, the blue crosses, la bandera con las cruces and it has the stars in it. y tiene las estrellas en las cruces, It's actually not the Confederate flag. no es la bandera de la Confederación, That is the flag of the Army of Virginia, es de hecho la bandera del ejército de Virginia, because each state had its own army. porque cada estado tenía su propio ejército. So when in the Civil War the states went to war against each other, Cuando en la guerra civil los estados fueron a guerrear contra otro, you'll notice that the southern states
went one at a time, that they left the nation one at a time, beginning with South Carolina. Vemos que los estados del sur dejaron la nación uno a uno, comenzando con Carolina del Sur. The South Carolinian House government voted to leave the United States. El gobierno de Carolina del Sur votó para dejar los Estados Unidos. And then Virginia, Después Virginia, and Georgia, y Georgia, and Florida, y Florida, and Alabama, Alabama, Mississippi, Mississippi, thank you, Tennessee, Tennessee, Texas, Texas, Arkansas. Arkansas. They all left. Todos se fueron. And part of Maryland left. Parte de Maryland se fue. Maryland was divided. Maryland fue dividido. Tennessee was actually divided. Tennessee se dividió. Kentucky was divided. Kentucky se dividió. And so they voted each state to stay or go. Cada estado votó para quedarse o irse. And all of those states left. Y todos esos estados se fueron. And so it became necessary for them to combine their armies. Y fue necesario para ellos combinar su ejército. The biggest army was the army of Virginia. El ejército más grande fue el ejército de Virginia. And this is the army which Robert E. Lee, the general, took over. Y es el ejército de cual Robert E. Lee tomó control. And so that was his battle flag Fue su bandera de la guerra of the army of Virginia. para el ejército de Virginia. The Confederate flag is another flag, La bandera de la Confederación es otra. has a circle of stars. Tiene un círculo de estrellas. If you go over to the the tourist building over by the expressway, you will see it there, the 6 flags of Texas. Si vas al ejército de los turismo, vemos las 6 banderas. You also see it at Valley Baptist Hospital, the 6 flags. También vemos esas banderas en el Hospital Valley Baptist. So they had to count how many soldiers they had Entonces se tienen contando a ver cuántos soldados tienen and how many were allowed to serve. y cuántos se les permitía servir. In both the Union and the Confederate armies, just about anybody could join. Y en la Unión y en el ejército de la Confederación cualquier persona se podía unir. I'm very divided Estoy muy dividido because I have a grandfather who fought on each side. porque tengo un abuelo que peleó en cada lado. I had a grandfather who fought for the North, Tengo un abuelo que peleó por el norte and I have a grandfather who fought on the South. y mi otro abuelo peleó por el sur. My grandfather who fought on the North, Mi abuelo que peleó por el norte he was only 13 years old. solo tenía 13 años de edad. He was a drummer boy Era un baterista for what was called the Army of Philadelphia. para lo que se le llamaba el ejército de He Filadelfia. was 13 years old. Tenía 13 años de edad. My grandfather on my father's side Mi abuelo paterno was from here, Texas. era de Texas. He was about 17 years old, Tenía como 17 años and they marched to Louisiana and Arkansas, y ellos marcharon hacia Luisiana y Arkansas. and from there they attacked Mississippi. Y de allá atacaron a Mississippi. They had to get rafts and float across. Tuvieron que volar. His battalion was very upset Su batallón fue se enojó because they started off as a cavalry, porque comenzaron como una caballería and they each had their horse. y cada uno tenía su caballo. The army said, "No, there's not enough horses. El ejército él dijo, no hay suficientes caballos, We're going to make you soldiers, te daremos soldados. and you have to walk Tendrás que caminar, just like everybody else." así como todos los demás. And they took my grandfather's horse away, Y le quitaron el caballo a mi abuelo. and they were very upset that they took their horses away Y estaban molestos que les hayan quitado los caballos. because they were very proud that they were cavalry. Porque ellos estaban orgullosos de ser parte de la caballería. In Mississippi, they were fighting against the Union Army in this field. En Mississippi peleaban con el ejército de la Unión en este campo. And my grandfather got shot in the arm, Y a mi abuelo le dispararon en el brazo. and it took his arm off. Y se le cayó el brazo. The bullet it hit him here, and it took his arm off. La bala le decapitó el brazo. And he ran and he hid in a barn. Y corrió y se cayó en un establo. And he stayed in that barn for about 2 weeks. Y que se quedó en ese establo por 2 semanas. He and several other wounded soldiers. Él y otros soldados lastimados. And the Union Army came and captured him. Y el ejército de la Unión vino y lo capturó. Part of his arm had started to turn bad. Parte de su brazo ya se estaba poniendo mal. And so the Union Army doctor cut off that part of the rest of his arm. Y el doctor del ejército de la Unión le cortó esa parte del brazo. And he was left with just the stump here. Y solo le sobró esa parte. I have a picture of him.
Tengo una foto de él, that when he was in his 90s, que cuando tenía alrededor de 90 años, when my father was 1 year old, cuando mi abuelo tenía 1 año de edad, my great grandfather, the soldier, mi tatarabuelo, el soldado, had bought the first Harley Davidson motorcycle había comprado la primera motocicleta Harley Davidson in the state of Texas. en el estado de Texas. And as an old man Y como un hombre grande, with only one arm, con solo un brazo, he rode that motorcycle all over. él manejaba esa motocicleta por todos lados. His son also bought a Harley Davidson motorcycle. Su hijo también compró una motocicleta Harley Davidson. And both of them were known to get drunk Y a los dos se les conocía por ser borrachos and ride their wild Harley Davidsons up and down Floresville, up here near San Antonio. That's where they live. And they would drive their motorcycles up and down the street on Saturday nights. por emborracharse los sábados en la noche, se les conocía, y manejar sus motocicletas a alta velocidad en San Antonio. And there were a few times where they ended up in the weekend with the police chief. Y en varias ocasiones los fines de semana se tuvieron que ver con el jefe de los policías. And the police chief's wife would bring them supper for Saturday night. Y la esposa del jefe de los policías le traía cena los sábados en la noche And breakfast for Sunday morning. y desayuno el sábado en la mañana. So you count the people, Entonces cuentan a las gentes, but not for pride. pero no por orgullo. Never for pride. Nunca por orgullo. Never to say, look at how big I am. Nunca para decir, mira cuán grandes somos. Never to say, look at how grand we are. Nunca para decir, mira qué grandes somos. This is a mistake that we make in this country. Ese es un error que hacemos en este We país. look at our army, we look at our military, Miramos a nuestro ejército, a nuestros militares, and we say, we have the greatest military in the world. y decimos, tenemos el ejército más grande del mundo. And we're not afraid. Y no tenemos miedo. We're not afraid of anybody. Miedo de nadie. Iran, they're over there making threats. Irán están allá amenazándonos. And Syria and Iraq, they're making threats. Irak nos hacen amenazas. They're all making threats. Todos amenazan. The Palestinians are making Los threats. palestinos amenazan. And we're saying, "Psst, what's that? Y decimos, ¿quiénes son esos? You're a little cockroach. Son cucarachas pequeñas. And I'm the United Y States. yo soy los Estados I'm a Unidos. giant man. Soy el hombre gigante. Uncle aquí. Sam. El tío And I'll Sam. stomp you, cockroach." Los pisaré, cucarachas. But Hashem says Pero Dios dice that when they think that they're living in peace, que cuando piensan que viven and en they paz think and they're depending on their military might, y que dependen de la fortaleza de and su ejército they think they can beat y anybody, que pueden derrotar a cualquiera, he says, be careful. le dice que tengan cuidado. He says, be warned, beware. Tengan cuidado, sean precavidos, Because at that time, a great distress is going to come upon you. porque en ese tiempo les vendrá una gran calamidad. He says that the islands will shake in fear. Dice que las islas temblarán, He says that the people will become very afraid, la gente tendrá temor, that they will be shaking and trembling in their fear. temblarán de temor. They will say, what has happened to our nation? Dirán, ¿qué le pasó a nuestra nación? What has happened to our government? ¿Qué le pasó a nuestro gobierno? Where are our leaders? ¿Dónde están nuestros líderes? Because we do not depend upon our military. Porque no dependemos de nuestro ejército, We're not to depend upon our might. no dependemos de nuestra fortaleza, Because Hashem is the king over all. porque Hashem es el rey sobre todo. And he can send thousands upon thousands of makalim, of angels Y él puede mandar miles y miles de ángeles to save his people and to fight for his a cause. salvar a su gente y pelear por su causa. And he doesn't even need those angels. Y él no necesita esos ángeles, He can do it himself. lo puede hacer por sí mismo. They called when they put Yeshua up on the cross, Cuando ponen a Yeshua en la cruz and they told him, "Where is your God now? y le dicen, ¿dónde está tu Dios Call ahora? in your God and maybe he will save you. Llama a tu Dios y tal vez Él te salvará. Call on the angels, maybe they'll come and save you." Llama a los ángeles y tal vez te salvarán. We used to sing a song. Cantábamos una canción He could have called 10,000 que angels pudiera llamar a 10,000 ángeles to destroy the world a destruir al mundo and set him free. y liberarlo. But the truth is, he did not even need one angel. Pero la verdad es que él no necesitaba He tan could have solo come uno. down off that cross by himself. Él podría bajar de la cruz por sí He mismo can destroy the world by himself. y destruir el mundo por sí He mismo. would not even need to lift a finger. Ni siquiera necesitaba levantar un solo dedo. Just at his word, the world would be destroyed. Solo con el poder de su palabra el mundo sería destruido. Just at his word, the universe would be destroyed. Con su palabra el mundo fuera destruido. He would not even need a word.
Ni una palabra The necesitaría. Chazal teach us that how do we know that God exists? Los sabios del judaísmo enseñan que cómo es que sabemos que Dios existe. We know He exists because I exist. Sabemos que Él existe porque yo existo. You say, teacher, what do you mean by that? Y dicen, maestro, ¿qué dices? ¿A qué te refieres por esto? With this we mean that if God should stop thinking about you for one moment, Con esto queremos decir que si Dios deja de pensar en ti por solo un momento, you would no longer exist. dejarías de existir. Does God care about you? ¿Le importas a Dios? Does God think about you? ¿Dios piensa en ti? Are you on His mind? ¿Estás en su mente? The rabbis teach us yes. Los rabinos nos dicen que sí. Every second of every minute of every hour of every day. Cada segundo de cada minuto de cada hora de cada día. Even at night. Aún en la noche. The scriptures say that our Lord neither slumbers nor sleeps. La escritura dice que nuestro Señor no se adormece ni duerme. He is awake of every moment. Él está despierto en cada momento. And you are on His mind. Y tú estás en su mente. And so He's thinking about you. Piensa en ti. And so the rabbis say that if God were not thinking about you, Por eso los rabinos dicen que si Dios no pensara en ti, not just all of us as a community, no solo nosotros como comunidad, but you as an individual, pero en ti como un individuo, if God were not thinking about you, si Dios no piensa en ti, you would cease to exist. dejarías de existir. This is how close you are to the heart and the mind of God. Así lo cercano que estás tú al corazón y la mente de Dios. Another song that we sing is Otra canción que cantamos, when talking about Yeshua when He was dying on the cross. hablando de Yeshua cuando muere en la cruz, It says when He was on the cross, dice cuando Él está en la cruz, I was on His mind. yo estaba en su mente. He was thinking about me when He was dying. Él pensaba en mí cuando Él moría. You say, how can He think about all the billions of people in this world, each one as an individual? Tú dices, ¿cómo es que puede pensar en todas las billones de personas, cada uno como un individuo? I will tell you, I do not know. Les diré que no lo sé. I do not know, but that's what makes Him God. No sé, pero eso es lo que lo hace ser Dios. I am mortal. Soy mortal He is immortal. y Él es inmortal. I am finite. Soy finito, He is infinite. Él es infinito. There is no boundary to His imagination. No hay límite a su imaginación. There is no boundary to His mind. No hay límite a su mente. There is no boundary to how many people He consider at a single time. No hay límite a las personas que Él considera en cada momento. We would all get off of the school bus Si todos nos bajamos del autobús escolar, when I was growing up. cuando yo crecía, There were 10 of us children, habían 10 niños de nosotros. and we would all come running off of the bus, Y todos corríamos del autobús. wanting to tell Mom about our day at school. Queríamos decirle y contarle a mi mamá nuestro día de escuela. Mom, you know what happened to me? Mamá, ¿sabes qué me pasó a mí? Mom, you know what happened to me? Y mamá, ¿qué me pasó a Mom, mí? you know what happened to me? Mami, Mom, you know what happened? ¿sabes qué me pasó? All of us from the, high school all the way down to first grade. Mom, you know what happened to me? We'd all be there. Todos nosotros, desde el más grande al más pequeño, desde prepa al primaria, le preguntamos a mi mamá, ¿qué? Every day this happened. Cada día esto pasaba. And Mom would say to us every day, Nuestra mamá nos decía todo el día. todos I los días, can't hear you. no nos puede escuchar. One at a time. Uno a la vez. One at a time. Uno a la vez. And so we would line up the oldest first to the youngest. Y nos formábamos del mayor al menor. And the oldest would tell a few things about his day. Y el mayor decía unas cosas de su día. Then the next. Y el siguiente. Then the next. Y el siguiente. And then the next. Y el Until siguiente. finally they would get down to me. Hasta mí. Mommy, you know what happened to me today? Y yo preguntaba, mamá, ¿sabes qué me pasa el día de hoy? And so I would tell her about my day. Y yo le contaba de mi día. But God can hear everybody. Pero Dios puede escucharnos a todos. We don't have to get in line with Him. No nos tenemos que poner en fila por Él. There's no line to get into heaven. No hay fila para entrar al cielo. No matter what the cartoons do or say, no matter what the jokes say, No importa lo que las caricaturas o los bromas digan, there's no line to get into heaven. no hay fila para entrar al cielo. Hundreds of people go at the same time. Cientos de personas van al mismo tiempo. Those who are going are going. Los que van, van. And there's no line lining up to give your petitions to Hashem. Y no hay fila para llegar y pedirle a Dios. Shavuot, I was watching the live cam at the Western Wall. En Pentecostés yo estaba viendo el muro occidental, el muro de los lamentos en vivo. It was packed, Estaba lleno, full of people, lleno de personas. thousands of people, Miles de personas. where they separate the women from the men. Donde separan a los hombres de las mujeres, There was packed with people, estaba lleno de personas. all the way to the back.
hacia el fondo, all the way out to the entrance. por la entrada. Even in the parking lot that's across the street was filled with people Aún en el estacionamiento que está cruzando la calle estaba lleno de personas to celebrate Shavuot. a celebrar Pentecostés. And they were all trying to get up to the wall so they could touch the wall. Y todos querían llegar al muro de los lamentos para tocar el muro. And the Kohanim gave the blessing, Y los sacerdotes dieron la bendición of Aharon. la bendición de Aarón. The Lord bless you and keep you. El Señor te guarde, The Lord cause His face to shine upon you. haga que su rostro resplandezca sobre ti. And after they did that, music started playing. Después de que dieron la bendición, comenzó la And they música. started dancing. Comenzaron a danzar, You know, the way that they la dance. forma en la que danzan. The problem was there were so many people El problema es que había tanta gente that they couldn't move. que no se podían mover So they were dancing like this. y danzaban así. That's my speed. Así es mi velocidad. I can dance like Yo that. puedo danzar They were así. just moving inches at a time, Se movían centímetros al moving tiempo, around, de un lado a otro, making a circle, haciendo un círculo, dancing at the wall. danzando en el muro. And most of those people never made it to the wall. Y muchas de esas personas nunca llegaron al muro. But that's okay, Pero eso está bien, because God does not need you to line up. porque Dios no te requiere que te pongas en fila. And tell Him about your day one at a time. Y cuéntale de tu día una cosa a la vez. God does not need you to line up. Dios no requiere que te pongas en And fila give to Him your petition y le des tu petición, one at a time. uno a la vez. As you know, I was in much need of help, Como saben, yo tenía necesidad de sanidad, much need of finances this last year. necesidad de finanzas este año pasado. And Dr. Robinson and Culture of Life Ministries helped me greatly. Y el Dr. Robinson y el Ministerio de Vida nos ayudó mucho. But sometimes he would tell me, Roy, we don't have any money right now. Pero a veces me comentaba y me decía, pastor, no tenemos dinero ahorita. We can help you out later, Te podemos ayudar después. but we've run out of money for this month, Pero ya no tenemos fondos para este mes. and we don't have any we don't have anything to help you. No tenemos con qué ayudarte. I'm not saying anything bad about that ministry. De ninguna forma estoy hablando mal de este They ministerio. help hundreds of people. Ayudan a cientos de personas. They pay thousands of dollars every month Pagan miles de dólares cada mes to help the needy of this community. para ayudar a los necesitados de esta comunidad. And so people are standing in line. Las personas se ponen en fila. If you go to his doctor's office, to his ministry, right down the street here, a few blocks, Aquí cruzando la calle, si vas a la oficina de su ministerio, right across the street from the Methodist Church, cruzando la calle de la iglesia metodista, you go over there on a weekday. va a ser entre semana, The office, the waiting room is filled. en la oficina y a su oficina y They- la estancia de espera está llena. They have a second waiting room that is also filled. Tienen una segunda cuarto de espera lleno. And also, oftentimes they'll have people standing out the door, A veces tienen personas paradas en la puerta, waiting to see the doctor. esperando ver al doctor. They don't have money to pay. No tienen dinero como pagar, But we thank God pero le damos gracias a Dios that you don't have to wait in line to see Him. que usted no tenga que esperar en línea You para verlo a él. you don't have to wait in line to tell Him what's going on in your life. No tienes que esperar en línea para decirle qué pasa en tu vida. You have a sadness in your life, Tienes what? a sadness. Tienes tristeza en tu vida. You have a broken heart. Tienes un corazón destrozado. You have a difficulty, a hardship. Tienes dificultad. There are people against you. Hay personas en contra tuya. You don't have to wait in line to share this with Hashem, No tienes que esperar en fila para contarle esto a Dios. because I can talk to Him while you're talking to Him. Porque yo puedo hablar con Dios mientras tú hablas con Él. And you can talk to Him while someone else is talking to Him. Y tú puedes hablar con Él mientras otro habla con Not Él. like my mother who says no one at a time. No como mi madre que decía uno a la vez. But He hears everybody at the same time. Pero Él escucha a todos al mismo tiempo. I thank God that we have such a God, Agradezco a Dios por tener a un Dios that así. He hears all who call upon Him. Que escucha a todos los que llaman a Él. As we say in the liturgy, all who call upon Him in truth. Como decimos en la liturgia, todos los que le llaman en verdad. And He has mercy upon us. Tiene misericordia de nosotros. And He hears us. Y nos escucha. And He answers our prayer. Y responde a nuestra oración. You're sick. Tú estás enfermo. You have financial Tienes problems. problemas financieros. You have this situation or that situation. Tienes esa situación u otra. He's careful to hear Él nos escucha. every prayer. Cada oración. Not only does He hear every prayer, No solo escucha cada oración, but He is so good to us pero es tan bueno con nosotros that He actually even knows what you're going to pray before you ask. que Él sabe ya qué es lo que vas a pedir antes de que preguntes. He already knows what you're going to say. Ya sabe qué dirás. You were praying for me.
tú orabas a mí, But he already knew before I was sick that you were going to pray for me. pero él ya sabía que ibas a orar por mí antes de que fuera We're enfermo. praying for Gary for healing. Oramos por Gary para sanidad. God already knew that Gary was going to be sick. Dios ya sabía que Gary iba a estar And enfermo. he already knew that we would be in prayer for Gary Y ya sabía que estaríamos en oración por and Gary for others who are sick. antes de que todos fueran enfermos. But he already knows. Pero él ya sabe. And he's already answered Y él ya respondió before you've ever even asked. antes de que He's already pidieras. set up a plan. Ya tiene un plan. Before you ever ask for my health. Antes de que ores por mi sanidad. Before you ever ask for my Antes finances. de que ores por mis finanzas. Hashem, in his love and his mercy, had already set up the plan. Dios de su misericordia y su amor ya tenía un plan. You say, then why should I ask? Dices entonces, ¿por qué debo yo de preguntar, pedir? Because it's the polite thing to do. Porque es lo propio hacer. It's the right thing to do. Es lo correcto para hacer. But he already knows. Pero él ya sabe And he's already made the plan. y ya tiene el plan. And so Hashem calls for me, for the doctors to do things in my body. Y, amén. Y Dios llama a mí para que los doctores hagan cosas en mi cuerpo. But God himself raised me up from a bed of death Pero Dios me levantó de una cama de muerte. and caused me to be alive and with you today. Y me causó estar vivo con ustedes el día de And hoy. he caused our finances to be all right. Y causó que nuestras finanzas estuvieran. And just this last week, Y esa semana pasada they called us and they said, you owe the emergency room doctors $1,000. y nos dijeron que debíamos el cuarto de emergencias del doctor $1,000. And they told us, don't worry about it. Y nos dijeron que no nos preocupáramos. You pay it when you get it. Lo pagas cuando puedas. And not only that, Y no solo eso, we're cutting your price to $500. te cortaremos el precio a la mitad a $500. And I started to cry Comencé a llorar when my wife told me what they had said. cuando mi esposa me dijo lo que I was había up in dicho. my brother's house, Estaba en la casa de mi hermano and we had a glory hallelujah fit. y te dan un gran aleluya, dijimos. Woo! Woo! Huh? You embarrassed to do that? Woo! Do it with me. Woo! ¿Sabes decir eso? Yes. Sí. That's what you do when the Father does something wonderful and marvelous for you. Eso es lo que haces cuando Dios hace algo milagroso y maravilloso por ti. You say, thank you, Abba. Dices, gracias, Padre. Abby, thank you. Gracias, Padre. Daddy, Papito, thank you. gracias. He's watching. Él está viendo. You don't have to wait in line. No tienes que esperar en línea. You can go straight to Him. Puedes ir directo. Isn't that great? ¿No es eso maravilloso? Isn't that awesome and wonderful? ¿No es eso maravilloso? Listen, Escucha, when things come your way, don't be afraid. no tengan miedo cuando las cosas vienen. When things come your way, the same God who has taken care of you will take care of you. Cuando las cosas vienen, el mismo Dios que te ha cuidado, te As cuidará. we say in the liturgy, Como decimos en la liturgia, when we open the ark, cuando abrimos el arca, we say, He is the King. decimos, Él es el rey. He was the King. Él era rey And He shall be the King. y Él será rey. He has done. Él ha hecho, He is doing. Él hace And He is going to do for you y Él lo hará por ti. wonderful things. Cosas maravillosas. And if He should call us home, Y si nos llama a casa, well be it. que así sea. Good. Bien. Because He has things at home Porque tiene cosas en casa, which we've never seen, las cuales nunca hemos visto, which this mind and this body cannot comprehend and Yes. understand. que esta mente y ese cuerpo no pueden comprender y entender. And we long for that day Y anhelamos ese día, when we see Mashiach face to face. cuando veamos al Mesías cara a cara And we know Him. y lo conozcamos. And He knows us. Y Él nos conoce And He puts His arm around us and welcomes us home to His kingdom. y nos abrazará y nos dará la bienvenida a su reino. As the old song says, Como la canción dice, what a day ¿qué día that will be. será? What a day. ¿Qué día será? And so we look forward to this. Don't be afraid. Y lo añoramos, no tengan miedo. My oncologist office called this last week Me hablaron de la oficina de mi oncólogo la semana pasada to remind me that I had to do blood work. I have to give them blood tests para recordarme que tenía que hacer unas pruebas de sangre because my 3 months is up porque ya pasaron 3 meses and I have to have an exam. y tengo que hacer un examen, And so I have to have blood tests done. exámenes de sangre. And then they said, and also you need to have a CT scan. Y me dijeron también que tenía que tener un CT scan. They're going to take pictures all the way.
una tomografía en todo mi cuerpo, because they want to make sure the tumor has not come back, porque querían saber que el tumor no ha regresado, that the cancer has not returned. que el cáncer no ha regresado. And thinking on that, Y pensando en eso, when my wife told me, cuando mi esposa me dijo, it kind of shook me. me sacudió. Why? ¿Por qué? There's a possibility that the cancer comes back. Porque hay una posibilidad de que el cáncer regrese, A big possibility una gran posibilidad in the natural realm, en el mundo natural, in the natural world. en este mundo natural. And the truth is that this cancer can come back at any time. Y la realidad es que este cáncer puede regresar en cualquier momento. And this is why they check me every 3 months Es por eso que me checan cada 3 veces to see if the cancer's come back. para ver si el cáncer ha regresado. Yesterday when we got back from our trip, Ayer cuando regresamos de nuestro viaje, there was a letter. A letter había una carta from my oncologist de mi oncólogo that he's resigning his position que él está renunciando a su posición and he's moving to another y place se va a otro lugar and he will no longer be my doctor y ya no será mi médico and I'll have to get another doctor, another oncologist. y tendré que buscar otro oncólogo. This man was fantastic. Este hombre era maravilloso. He's one of the greatest oncologists in the state of Texas, Él era uno de los mejores oncólogos en el estado de Texas and I'm losing him. y lo estoy perdiendo. And my heart said, Mi corazón, for a moment. por un momento. And my wife said, don't worry about it. Mi esposa me dijo, no te preocupes por eso. God gave you this doctor Dios te dio este médico when you needed him, cuando tú lo necesitabas. and now you don't need him. Ahora no lo And necesitas. so God has taken him out of your life Dios lo saca de tu vida so that you don't get dependent upon the doctor. para que no dependas del doctor. You understand it's God who's doing the work. Y entiendas que Dios hace las God cosas. was just using that doctor to manifest his presence to me Dios usaba al doctor para manifestar su presencia a mí and to my family. y a mi familia. But now there will be another doctor who checks me up. Pero ahora habrá otro doctor. And the fear immediately left my heart. Y el temor se fue de mi corazón. And I thank God again for my healing. Y le doy gracias a Dios por mi And I'm sanidad. depending upon him for my healing. Porque dependo de él por mi sanidad. But maybe the cancer comes back. Tal vez el cáncer regrese. What then? Pero entonces, ¿qué? Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, Meshach, and Abednego. The 3 friends of Daniel, Los 3 amigos de Daniel, who Nebuchadnezzar said, if you do not bow, I will throw you in the fiery furnace. al cual Nabucodonosor le dijo que si no se doblan rodilla, los aventará al fuego. And what was their response to him? ¿Cuál era su respuesta a él? We will not bow. No nos doblaremos, We will not bow. no nos postraremos, If you throw us in y si nos avientas to the fire, al fuego, our God is mighty to save us. nuestro Dios es maravilloso para salvarnos. But if he does not, Pero si no, still we will not bow. aún así no nos postraremos. That is to be our heart. Ese tiene que ser nuestro corazón. If God would save me, Si Dios me salvó, then we praise God. alabamos a Dios. If God chooses not Si to Dios, spare me, si Dios decide no, thy will be done. que su voluntad sea. And we will be at peace with whatever decision Hashem makes Y for estaremos- our life. Y estaremos en paz por la decisión que Dios haga en nuestra vida. This is to be our halakha. Esta debe ser nuestra halajá. This is to be the way we walk. Esto debe ser la forma en la que caminamos. You read of the Shlachim, Ven a los apóstoles, who almost every one of them died horrible deaths. que cada uno de ellos murió muertes horrorosas. And yet they went to their deaths unafraid. Y fueron a la muerte sin miedo. They went to their deaths in great peace. Fueron a la muerte con paz. Why? ¿Por qué? Because as Rav Shaul wrote to us, Porque como Pablo dice, I know in whom I believe, yo sé en quien confío. and I am persuaded that he is able Y estoy convencido de que Él es capaz to keep what I've given to him for that day. para mantener lo que Él le he dado para ese día. They went to their deaths. Fueron a la muerte. Kepha Pedro says to Nero, le dice a Nero, I am unworthy to be crucified. no soy digno de ser crucificado The same way that Mashiach Yeshua was crucified. de la misma forma que el Mesías Yeshua fue crucificado. Put me to death in another way, Ponme a muerte en otra forma. for I cannot die the same way. Porque no puedo morir igual. I am not worthy to die that way. No soy digno de morir así. And so according to the tradition,
La tradición dice they crucified him upside down que lo crucificaron boca abajo, because he considered himself unworthy to die the way Yeshua Mashiach died. porque no se consideraba digno de morir igual que el Mesías Yeshua. They dipped Yochanan A Juan into a vat of boiling oil. lo pusieron en una recipiente de aceite ardiendo. They were trying to boil him to death in the oil. Lo querían quemar a muerte And yet he did not die. y no moría. He suffered horribly Sufrió horrendamente from the scars of that day. de ese día. After this, the Romans put him in a cave on the island of Patmos. Después de esto, los romanos lo pusieron en una cárcel en la cueva de Patmos. And it was there that he had his great vision of Hashemayim, of the heavens. Y ahí tuvo la gran visión de los cielos. It was there that he saw Yeshua face to face. Y ahí vio a Yeshua cara a cara. So well known was their fearlessness. Y no tenían miedo. So well known was their Y se peacefulness. sabía de su paz. The peace and the fearlessness that they had upon death. De la paz y que no tenían temor a la muerte. That it spread to the whole world. La cual se esparció por todo el mundo. These people are unafraid of anything. Esta gente no tiene miedo de nada. They die in peace. Mueren en paz. We burn them and they don't scream. Los quemamos y no We gritan. chop off their heads and they don't cry. Les cortamos las cabezas y no lloran. We bury them upside down. Los crucificamos boca abajo. We throw stones at them until they're dead. Les aventamos piedras hasta que mueren. And as Esteban said, Así como Esteban dijo, I see Yeshua seated at the right hand of the Father. veo a Yeshua sentado a la derecha, a la diestra del Padre. Lord, to you I commend my spirit. A ti te entrego mi espíritu, Señor. The same words of Yeshua. Las mismas palabras de Yeshua. He tells the Father, he tells Hashem, forgive them because they do not understand what they're doing. Y Esteban le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban asked God to do exactly what Yeshua did. Esteban le pidió a Dios hacer exactamente lo mismo que Yeshua hizo. Because those are the first words of the crucified Mashiach. Porque son las primeras palabras del Mesías crucificado. Father, forgive them, Padre, perdónalos for they do not understand what they are doing. porque no saben lo que hacen. We are to walk in his footsteps. Debemos de caminar en sus pisadas. This is Chalakah. Eso es halajá. One more thing for you and we close. Una cosa más para ustedes y cerramos. They counted the Levim, Contaron a los levitas the tribe of Gershon, de la tribu de Gersón. Los contaron from the age of 30 de la edad de 30 to the age of 50. a la edad de 50. These were the ones who were permitted to serve. Estos eran los que les era permitido servir. I do not mean to be rude or unacceptable to you, No quiero ser grosero para ustedes, but the chief positions of service in the temple pero las posiciones de liderazgo en el templo and the synagogue y en la sinagoga, in Orthodox Judaism el judaísmo ortodoxo, belong to the men, le pertenecen a los and hombres. that's the way it is. Así es como ha sido. I did not establish this, Yo no lo establecí, nor did the Jewish people establish this. ni las gentes judías. God himself established this. Dios mismo así lo estableció. There's not supposed to be, the Reform Judaism has women rabbis. No debería de ser, pero el judaísmo reformado tiene rabinas judías. You will not find Mujeres. this in Orthodox Judaism. Esto no lo encuentras en el judaísmo ortodoxo. Why? ¿Por qué? Because Reform Judaism does not follow Scripture. Porque el judaísmo reformado no sigue la escritura. It's as simple as that. Así de sencillo. The Orthodox do follow Scripture. Los ortodoxos sí lo siguen. They walk in the halakha. También en halajá. And so there was never a woman kohen hagadol, a woman high priest. Jamás hubo una mujer sumo sacerdote. There was never a woman kohen priest. Nunca hubo una mujer sacerdote. It had to be a man Tenía que ser hombre. among the Levim Entre los levitas who did the other work in the Beit Hamikdash or in the Mishkan. que hacían el otro trabajo en el templo o en el tabernáculo. It was the men, Eran los hombres. and he says Y él dice to count the men. que cuente los Take a hombres. census of the sons of Gershon, Un censo de los hijos de Gersón. and it means the men.
Y se refiere a los And hombres. so the men were counted Los hombres fueron contados from the age of 30 de la edad de 30 to the age of 50. a la edad de 50. Now, when people feel excluded, Y cuando la gente se siente you excluida, shouldn't feel excluded no te sientas excluido, because God has a place for you. porque Dios tiene un lugar God para has ti, a place for me. un lugar para mí, He has a place for all of un us. lugar para todos nosotros. You will notice, and I have told you, Lo notarán y les he dicho, do not call me Rabbi, do not call me Rabbi. no me llamen rabino, I am not a rabbi. no soy un I rabino, don't deserve to be called a no rabbi. merezco ser llamado I'm not a rabino, Kohen. no soy sacerdote, I don't deserve to be called Kohen. no merezco ser llamado And so, sacerdote. and I have a position. Tengo una posición, My position is to teach. es enseñar, That's my position. esa es mi I'm a posición, teacher. soy un maestro, But I don't have the mastery of Judaism to be called a rabbi. pero yo no tengo la maestría del judaísmo para ser llamado rabino. What about those who are at the age of 20, ¿Qué de aquellos que tienen la edad de 20, 25, 25, 27, 27, 29? 29? They may not serve in this position. No pueden servir en esta You posición. must be 30 years old to serve in this position. Tienes que tener 30 de años de edad para servir en esta posición. What about when a man turns 51 ¿Qué tal cuando el hombre cumple 51 años? or O 55 55, or 60 o 60, like me como yo, or 70 o 70, or 90? o 90. He's no longer capable to serve. Ya no puede servir. He's no longer allowed, permitted to serve. Ya no les es permitido He servir. has from the age of 30 Tiene de la edad de 30 to the age of 50. a la edad de 50. And that is his service Y ese es su servicio. among the Levim. Entre los levitas, So the rabbis have put down los rabinos han establecido this as our example. This is the halakha. esto como nuestro ejemplo. Esto es la halaja. That to be a rabbi, Que para ser un rabino in order to be a rabbi, you must be 30 years old, tienes que tener 30 años de edad, not younger. no menor. You can be 25 No puede ser 25 or o 27. 27 You can be 29. o 29, But you cannot be a rabbi pero no puede ser rabino until you are 30 years old. hasta que seas 30 años de edad. When you are 50 years old, Cuando comienzas los 50 años de edad, you need to step down. tienes que dejar el puesto. Why do you need to step down? ¿Por qué? Because there's another 30-year-old who's ready to step up. Porque hay otra persona de 30 años la And cual we va a must seguir. allow the next generation to come and take their place in their service of Hashem. Y tenemos que permitir a la nueva generación que venga y tome su lugar en el servicio a Dios. It is your responsibility to step up Es tu responsabilidad tomar el paso adelante. so that those of us who are getting old, like Rolando, can step down. Para que aquellos que se están haciendo viejos se salgan del puesto. And for you to take our place. Y que tomes nuestro lugar. You say, well, then what are you going to do? Entonces, ¿qué harás? Retire. Retirada, Take a vacation. vacaciones, Go fishing. de pesca. This is my favorite thing to do. I love teaching. Me encanta enseñar, es mi cosa favorita. But the time is there, El tiempo llegará. according to halakha. De acuerdo a Halajá. That's other step up. It's not time for me to take a vacation. No es tiempo para mí tomar vacación. In fact, the truth is when you're in ministry, De hecho, la verdad es que cuando se hace el ministerio, you never retire. nunca te retiras. There's no retiring from ministry. Nunca te puedes retirar del ministerio. I will not retire from ministry. Jamás me retiraré del ministerio. Then what is the job of the person who becomes 51, ¿En cuál es el trabajo de la persona que cumple 51, 59, 60, 70? 59, 60, 70? They become the counselors, the advisors to the younger men. Se convierten en los consejeros a los jóvenes. They become the chasal of the generation. Se convierten en los sabios de la generación. Why are they the wise ones, the chasal? Porque son los sabios. Because they have experienced life Porque tienen experiencia en la vida and they know what is there. y conocen lo que hay. I'm telling you, I know something about this life. Les digo, yo conozco algo de esta vida. I've experienced it. La he experimentado. I saw a song the other day La otra vez escuché una canción, and it kind of upset me a little bit. me molestó un poco. It said, there are no holes in my armor. Decía, no hay huecos en mi armadura. What does it mean there's no holes in your armor? ¿A qué se refiere con que no hay hoyos en mi armadura? There's holes in my armor. Hay hoyos en la mía. If there's no holes in your armor, you haven't been fighting very hard. Si no hay hoyos en tu armadura, no has peleado. You don't see a soldier coming back for war and his helmet is all brand shiny new, his boots are all shiny new, his uniform is fresh and clean, smells like air freshener. Huh? Yeah.
Nunca he visto soldados regresar de la guerra con el casco, los zapatos, el traje como nuevo, limpio, pulido. If this soldier has been in combat, his boots are scuffed and dirty. Si el soldado estaba en combate, sus botas están sucias. He has mud. Tiene lodo. There's dents in his helmet. Hay abolladuras en sus cascos. There's scratches and marks. Hay marcas y rasguños. He has the look of a soldier. Parece un soldado. If you see a soldier that's never been in combat, Si ves un soldado que nunca estaba en combate, they usually look just like everybody else. usualmente se ven como todos los demás. Combat does something to you. El combate te hace It algo. changes your appearance. Cambia tu apariencia. I have a nephew who was in combat in Afghanistan many times. Tengo un sobrino que fue a Afganistán a la guerra muchas veces. He was in a special forces unit, En una unidad de fuerzas especiales. and he saw combat. He saw the enemy face to Y face, vio al enemigo cara a cara. and it changes you. Y te cambia. Life is no longer a life of innocence, La vida ya no es vida de inocencia. and you learn not to take things for granted. Y aprendes a tomar las cosas And como- there's a wisdom to this type of person. Y hay sabiduría en este tipo de personas. This is why this type of person is so much wanted in the working world. Es por eso que ese tipo de personas se les gusta mucho en los empleos. Who wants this type of person the most? ¿Quién quiere ese tipo de personas? Police Los departments, policías, the sheriff's el departments, departamento de sheriff, the safety department, public safety, el departamento de seguridad pública. the state police, all of that. They want this type of person Quieren este tipo de personas because they know what it's like. porque saben lo que es. And they have wisdom in these kinds of situations because they've been there and they've seen it face to face. Y tienen sabiduría en este tipo de cosas porque han estado ahí y lo han visto cara a cara. I've said this often in my life. Seguidamente veo esto en mi vida. And the older I get, the more true it is. Lo más grande que soy, lo más verdadero que es. And that is this. Y es esto. I wish I had known when I was a teenager what I know today. Desearía saber en mi adolescencia lo que sé el día de hoy. And I wish I could put into practice as a teenager what I practice today. Y poner en práctica como adolescente lo que practico hoy. My life would have been so much different Mi vida sería diferente. if I had known yesterday what I know today. Si conocería ayer lo que conozco hoy. But Hashem does not allow you to do that. Pero Hashem no me permitió hacer eso. He needs you to grow step by step. Necesita que crezcas paso a paso. If there's no resistance, there's no strength. Si no hay resistencia, no hay fuerza. How do you get resistance? How do you get strong? ¿Cómo obtienes resistencia y fuerza? You have to have resistance working against you, pushing against you. Tienes que tener resistencia, la cual está As you know, I'm learning how to walk again. Como saben, estoy volviendo a saber cómo caminar. And my legs don't always want to cooperate. Mis piernas no siempre quieren cooperar. The other day we were at Fredericksburg El otro día estábamos en Fredericksburg and we were going up to see the museum. y íbamos a ver el museo. My dad's naval ship has a plaque there in the museum. Hay una placa naval de mi papá en el So museo. we were going to go see that plaque. Y íbamos a ver la placa. I went to step up on the curb, Cuando come out of the street onto the sidewalk. salí de la calle a caminar, The curb was not this big. The curb was this big. The step was this big. okay, el escalón estaba así de grande. And I can only step like this high. Yo solamente puedo pisar así de alto. And I had to pull up on my leg to get it up. Tuve que levantar mi pierna para poder And my subir. wife is standing there holding me. Y mi esposa ahí sosteniéndome. I turned to her and I said to her, La miro y le digo, I'm only 20 years old, but I feel like an old person. solo tengo 20 años de edad, pero me siento como una persona I grande. feel like an old man. Me siento como un señor grande. For some reason, they call me grandpa. Por alguna razón me llaman abuelo. Irma, I'm only 20. Y solo tengo 20. We need resistance, but you see, doing that, working my leg, lifting weights with my leg, pushing my leg to work. My wife tells me, be careful, don't overdo it. Pero yo hago ejercicio con mis piernas para poder caminar. Mi esposa me dice, ten cuidado, no lo hagas de más. And I tell her, no pain, no gain. Le digo, si no hay sufrimiento, no hay ganancia. But you have to make it rhyme. No pain, no gain. So what? So what does no pain, no gain mean? By the way, it was Hillel who came up with that statement. ¿Qué significa si no hay sufrimiento, no hay ganancia? De hecho, fue el rabino Hillel el que comenzó esto. That if you do not experience pain, you do not grow. Que si no experimentas dolor, no creces. There must be resistance Tiene que haber resistencia in order for you to grow stronger. para que ser más fuerte. How do you grow in emunah? How do you grow in faith, in trust, in confidence in Hashem? ¿Cómo creces en fe y en confianza en Dios? That He puts us to the test, and when He puts us to the test, and we see Him help us, that enhances, that causes our faith to grow. Que cuando nos pone en la prueba, eso nos fortalece y nos hace que nuestra fe crezca y se fortaleza. And so the resistance Y la resistencia so that we would grow. para que crezcamos.
that we would grow in our faith. que estamos en nuestra fe. And so it's time for young people to start stepping up. Y siempre para que la gente joven Let me comience. share this with you. Déjenme les comparto esto. If you are not studying Torah, Si no estudias la Torah, if you're not reading the scriptures, si no lees las escrituras, you're not growing, no estás creciendo. and you cannot step up. Y no puedes seguir. If you're not studying the rabbis Si no estudias a los rabinos and coming to understanding, y entiendes, how do you step up? ¿cómo es que puedes salir? If you're not allowing him to share with you the test, Si no le permites a él que comparta contigo la prueba and you try to walk away from the y test, quieres caminar afuera de la prueba, how do you grow? ¿cómo creces? And so for the younger ones, Para los más the jóvenes, teenagers and in your 20s, los adolescentes y en sus años 20, this is a period for you to be schooled. es un periodo para que aprendan. This is your schooling and your education Es un periodo de aprendizaje en educación, in the things of God, in the things of Hashem, in Torah, and Talmud, and Zohar, en la cosa de Dios, Talmud, Torah, Zohar, so that you understand the things of God and the ways of God, para que entiendas las cosas de Dios en las formas de Dios. so that you understand halakha. Y entiendas halajá. Why? ¿Por qué? Because you are responsible at the age of 20, you are responsible. Porque a la edad de 20 eres responsable. And because you are responsible for your wife and your children when you get there. Responsable por tu esposa e hijos. And Cuando through your llegues. 20s, you're responsible for raising up your family according to Torah. Y eres responsable de criar a tus hijos en la Torah You're responsible for growing step by step, y crecer paso a paso, day by day, día a día, trusting more, confiar más, learning more, aprender putting más, it to work, poniéndolo en práctica, trusting it again. confiando en You're Dios. not here, we're not here just to hear. No estamos aquí para escuchar solamente, We're not just here to learn. no para aprender, As I have taught often, many times, como muchas veces he enseñado. you are here to learn Están aquí para aprender, in order to do, para que lo pongan en práctica, and in order to teach others y to do. enseñar a otros a hacerlo. That is why you are here. Por eso están aquí. You are here to learn Están aquí para aprender, in order to teach para others, enseñar a otros and in order to, so that they can do, y que puedan hacerlo and in order for you to do. y que tú puedas hacerlo. You see, there's three things to that. Hay tres cosas en esto. And so you're to be growing step by step. Debes de crecer paso a paso. I've said oftentimes, Muchas veces lo he dicho. we're all in different places in our life. Todos estamos en partes diferentes de There nuestra are vida. those who walk more closely in Halakha than others do. Aquellos caminan más cercanos a la halajá que otros. There are those who keep Shabbat better than others do. Aquellos guardan Shabbat mejor que otros. There are those who try to keep Torah better than others do. Aquellos guardan Torah mejor que otros. We're not saying anything. No decimos nada. We're saying that everyone is at their own place. Decimos que cada uno va a su propio And paso. we expect that. Y esperamos We eso. understand Lo that. entendemos. As the rabbis teach us, Como los rabinos do enseñan. what you can do. Haz lo que puedas And then do a little more. y después haz un poco más. What? Do what you're able to do. Haz lo que puedes hacer. I don't expect you to keep Torah all at one time the first day. No esperen que el primer día guardes toda la Torah. But now you understand something. Pero ahora entiendes algo. So now it's time to put that into Es practice. tiempo para ponerlo en práctica. Day by day as you learn. Día a día, como aprendes. The counting of the Omer Contando el Homer. is exactly that. Es exactamente eso. Teaching you day by day something new to work in your life. Enseñarte día a día algo nuevo And you para work hacerlo. on that thing all day long. Trabajas en eso todo el día. And so to do what you can do. Haz lo que puedas hacer. And then do a little more. Y después un poco más. And so we don't expect you to be grown up No esperamos que seas all at adulto one time. de una sola vez. We do not expect you. How many of you were born a full adult? ¿Cuántos nacieron como adultos? Were you born a full-grown adult, ¿Nacieron como adultos? able to do all the things that you're able to do today? ¿Capaces de hacer todo lo que hacen ahorita? No. No. I told my brother when I was visiting him, Le dije a mi hermano cuando lo visitaba, I have something in common with Adam tengo algo en común con Adán and Chava. y Eva. I have something in common with them. Algo en común con ellos. What do I have in common with them? ¿Qué es? I don't have a belly button. No tengo un cordón umbilical. Haha, that's a joke. I don't have a belly. They took it out when they cut me. Es una broma, no tengo el ombligo, lo cortaron cuando me operaron. I don't have a belly button. No tengo ombligo. You were not born a full-grown person. No crecieron como adultos. Adam and Chava are the only ones who were full-grown when they came upon this earth. No nacieron como adultos, solamente Adán y Eva fueron creados como adultos cuando caminaron en esa tierra. You and me are like Job. Ustedes y yo somos como Job. Into this world I came with nothing, En este mundo vengo sin nada and with nothing I shall leave y it. sin nada me iré.
We're born as babies. Nacimos como bebés, But are you expected to stay as a baby? pero se te espera quedarte como bebé. Is little Nehemiah over there, is he expected to stay like that? El pequeño Nehemías se espera que se quede If así. he stays like that, Si se queda así, there's something wrong with him. hay algo malo en You él. take him to the doctor. Llévalo al doctor. My child's not growing. Mi hijo no crece. My child only wants milk. Solamente My bebe child leche. refuses to eat food. No quiere comer alimento. Mentally, my child's not progressing. Mentalmente mi hijo no progresa. Doesn't talk, doesn't No walk, habla, no camina. doesn't understand. No entiende. My child is 6 years old and they don't know how, they can't learn their numbers. Mi hijo tiene 6 años y no sabe los My números. child's 10 years old, he doesn't know how to read. Tiene 10 y no sabe leer. We've worked with people who are teenagers and adults and yet they have no comprehension. They're like a little baby in their mind. Trabajamos con adolescentes adultos que no tienen comprensión y son como bebés en su mente. They have a full-grown body. Tienen un cuerpo crecido. To this day, Joshua is working with a young man, Hasta este día, Joshua trabaja con jóvenes adultos. 19, 20 years old. 19, 20 años. He's in high school. Está en la prepa. He has the comprehension of a 3 or a 4-year-old. Y tiene comprensión de un niño de 3 o 4 He años. carries a little dolly around with him. Carga una muñeca con él. He messes his pants. Se ensucia los He pantalones. doesn't have control. No tiene control. If you're like that, Si tú eres como and él, you're 20 years old and 30 years old and 40 years old, there's something wrong with you. tienes 20 y 30 años, hay algo mal contigo. The same thing is true in your spiritual life. Lo mismo pasa en tu vida espiritual The same thing is true in your walk with Torah, y en tu caminar en la Torah. your halakha with Hashem. Tu jalja con Dios. That if you're acting as though you've just begun to learn and understand Como si apenas comenzaste a comprender y entender. day by day, Día a día. and there's no growing in Y you, no hay crecimiento en there's ti. no growing in your understanding, No hay crecimiento en tu entendimiento. you have a problem. Hay un problema. You have a problem. Tienes un problema. And so when I say to you, Cuando te digo a ti, do what you can do, haz lo que puedas, and then do a little more. después un poco más. This is not permission for you to sit back and take it easy. No es permisión para que te relajes y te sientes. When I say to you, Cuando digo, we all grow at a different rate. todos crecemos en una forma diferente We're all at a different y place estamos en un lugar diferente in our halakha. en nuestra jalja. That's not an excuse for you to say, well, he says we're all at a different place, so I can just be here. No es excusa tuya para decir todos estamos en un lugar diferente, por lo tanto puedo relajarme y estar solo aquí. No, No, you're that young man, that young lady who should already be grown, but you're still needing your diapers changed. tú eres hombre adulto que ya debe de ser hombre o mujer adulta que ya debería de ser adulto, pero aún necesitas que te cambien los pañales. You're still needing mama and daddy to make you a bottle. Aún necesitas que tu papi y tu mami te hagan una botella, un biberón. Rav Shaul talks about this in 1 Corinthians. Pablo enseña de esto en 1 de Corintios. He says this is not a good place to be. Dice, este no es un buen lugar para estar. You should not be drinking milk any longer. No debes de estar bebiendo leche aún. You need to be getting into the meat of the word. Tienes que estar comiendo la carne de la palabra. So what I'm saying to you, Lo que les digo a ustedes, kindly, con lovingly, amor, grow up. crezcan, Day by day, día a día, grow. crezcan. It's time to step up. Es tiempo de crecer. And so some of you, Algunos de ustedes 20 years old, you're approaching 20, ya llegan a los 20, this is time for you to become a soldier. es tiempo de ser un soldado. Those of you, you're approaching 30, Los que se acercan a los 30, it's time to be teaching es tiempo de enseñar, so that old teachers can step down para que los más grandes ya puedan and new dejar. ones can take their Y place. los nuevos tomar su lugar. And so that the old ones, you can turn to someone for advice, Para que los grandes puedan darnos un consejo that they can advise you. y que te puedan dar consejo. Close. Cerramos. What was the age of Yeshua when he began his ministry? ¿Cuál fue la edad de Yeshua cuando comenzó su ministerio? 30. Does that tell you ¿Te something? dice algo esto? They did not call him Ravi. They did not call him Rabbi until he was 30 years old. No le llamaban rabino hasta que tenía 30 años de edad. Mind you, Les recuerdo, when he was 12 years old, cuando él tenía 12, he was already confounding the wise men in the Beit HaMikdash, in the temple. ella estaba con los sabios en el templo, But they did not call him Ravi. pero no lo llamaban rabino. Why did they not call him Ravi? ¿Por qué no? Because the Chazal take from this passage Porque los sabios toman de ese pasaje from 30 to de 50 30 a 50. that is the time of our service as chief, as head, as leader Es el of the tiempo- synagogue Es nuestro tiempo de líderes y cabezas de la sinagoga or in the temple. o del templo. And those who are before, Y antes que los que estaban antes you wait your time.
se esperan su tiempo. Those who are older, Los más grandes you need to be ready to step aside and let the younger ones move in. están listos para dejar que los jóvenes comiencen. And that's the way it Y is. así es como debe ser. And so we wait with Esperamos anticipation con anticipación to see. ver. I have so many people messaging me today, Tengo tantas personas mensajeándome el día de hoy, literally from all over the world, literalmente de todas partes del mundo, from the de Philippines, Filipinas, from Mexico, de México, from Colombia, de Colombia, from Chile, de Chile, from Paraguay, de Paraguay, from Kenya, de Kenia, from Congo, del Congo, from Nigeria, de Nigeria. messaging me almost every day. Me mensajean casi todos los días. Can you come help us? Puedes venir a ayudarnos. We need help. Necesitamos ayuda. Can you come help us? Puedes venir a ayudarnos. I can't go. No puedo ir. Why? ¿Por qué? I'm responsible here. Soy responsable aquí. I'm responsible for you. Responsable por ustedes. And so we need people to step up Necesitamos gente que so I can do siga my job, para poder hacer mi trabajo. because I'm just a little bit, Irma, just a little bit over 50. Porque solamente soy un poco más grande que 50 años. I'm 50 and 6 months. Soy 56 meses. Irma, she's 65. Ella 65. 70. But no, I'm 60 years old now. Tengo 60 años ahora. I'm 10 years older. Tengo 10 años más. And why are you doing it? ¿Por qué lo haces? Because who else? Porque ¿quién más? We need you to step up. Necesitamos que sigan. All of you. Todos The ustedes. music, with the liturgy, with all of these things. I thank Josh, I thank Richard, Ruben, Emilio. Cody, sorry. It's chemo fog. I thank them for taking these positions. Les doy gracias a los varones aquí por tomar esas posiciones. And if you can come Wednesday night, come Wednesday night. If you can come Friday night, come Friday night. If you can come to Havdalah, come to Havdalah. Y si puede venir viernes por la noche, el sábado por la mañana, el sábado por la noche, Havdalah, vengan. I will tell you that the only reason I don't come Les diré que la razón por la que no vengo is because my body cannot. es porque mi cuerpo no lo puede I'm still soportar. very weak. Estoy débil. The doctors tell me that it will take at least a year for me to get strong enough to do the things I used to do. Los doctores me dicen que por lo menos me tomará un año recuperarme y hacer las cosas que hacía antes. When I was strong and well, we had 3 services in the day Cuando era fuerte teníamos 3 servicios en un día, that I led, that I taught, que yo dirigía y enseñaba, as well as the liturgy and the guitar. así como liturgia y guitarra. But it can't be about me. Pero no se puede tratar de mí. I was worried that when I got sick, I was worried that this place would just disappear. Yo me preocupaba que cuando me enfermara el lugar desaparecería. Thank you to those of you who stepped up and took your positions and did what you're supposed to do. Y gracias a los varones que hicieron lo que deberían de hacer. Admiral Nimitz, the admiral of the Navy in World War II, El admirable de la guerra 2 he said, we're not raising leaders to become important. dice, no levantamos líderes para ser importantes, We're raising leaders in order that they learn how to lead, levantamos líderes para que sepan cómo liderar, so that they can teach someone else how to lead. para que enseñen a alguien cómo liderar. You see, I'm teaching you Yo les enseño a ustedes so that you can do, para que puedan hacer but also so you can teach others to y do. puedan enseñar a los otros cómo hacer. Somebody needs to sit here Alguien tiene que sentarse aquí and y teach, enseñar. so that this last week, Esta semana pasada, a lady came up to me. una señora vino She said, can you help us? y dijo que nos ayude. She said, we have people, there's many people here who want to be Messianic, who want to be in a Messianic congregation. Tenemos mucha gente aquí que quiere estar en una congregación mesiánica. 50, 60, 70 people. 50, 60 personas. She teaches a Torah class Enseñar clase de Torah because there's no one there. porque no hay nadie allí. And she was wondering if I could go up and help. Y se preguntaba si podía ir a ayudar. She was asking me to go and start an assembly like this one up there. Comenzar una asamblea allá arriba. I would love to help people. Me encantaría ayudar. I would love to help start assemblies and get people on the road to Torah and teach them about what this is about. A comenzar diferentes asambleas y enseñarles de lo que se trata. But right now I can't. Pero no puedo ahora. And that's okay. Y está bien. The will of God is the will of God, and He has me here for now. La voluntad de Dios me tiene aquí ahora. Don't misunderstand what I'm saying. No me interpreten lo que digo. I'm not running away. No me voy. But just as shocked as everyone was when I told you that I had come down, that they had diagnosed me with cancer. Pero así como todos se impactaron cuando dije que tenía cáncer And everyone wondered what was going to happen here. y todos se preguntaban qué pasaría aquí, So Hashem may take me home yet, Hashem no me ha llevado a casa. or He may move me somewhere else. O me puede llevar a otro lugar. You need to be ready to step up. Tienen que estar listos. And what I'm doing here, Y lo que hago aquí, you need to be ready to do. ustedes tienen que hacerlo. Because I am not infinite. Porque no soy infinito. This body is not
eternal. Este cuerpo no es eterno. And one day it's going to have to move. Y algún día se tendrá que mover And one day it's going to have to be laid down. y tendría que recostarse. And someone needs to step up and take the place. Y alguien tiene que tomar el lugar. Okay? I will tell you that I'm old and I'm tired. Estoy cansado. I told my wife I feel like an old man. Le digo a mi esposa que me siento como un I hombre barely grande. walk. My hands shake. Mis manos tiemblan. I love what I'm doing. Amo lo que hago. I love playing guitar. I love playing keyboard. Amo tocar los instrumentos. But I know I don't have much time left. Sé que no tengo mucho tiempo. And so it's time for others to step up and do these things. Es tiempo para que otros hagan esas I cosas. love you with all of my heart. Los amo con todo mi corazón. I would not trade you for anyone. No los cambiaría por nadie. You notice I'm still here. Saben que sigo No aquí. matter what Joey says, I'm Y lo que still diga here. Joey, aquí estoy. No matter what Rolando does, I'm still here. Aquí sigo. Right? We're still here Aquí seguimos. because we love you Porque los amamos. with all of our Con hearts. todo nuestro corazón. You, representing, teaching you of Hashem, is the love of my life. Representar a Dios y a enseñarlos es el amor de mi vida. But you must not be just dependent upon me. Pero no pueden ser dependientes en mí. You must learn and do these things yourself. Tienen que aprender a hacer esas cosas por sí mismos. With that, we all say, Con eso decimos, Amen. amén. Right. Let's lift our hands. יברך אדוני וישמרך, יאר פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך shalom. May Adonai bless you and keep you. May Adonai shine his face upon you. May Adonai lift up his countenance upon you and give you peace. From Sarka Shalom, the Prince of Peace, Yeshua HaMashiach, Amen. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.